හරි ඉස්සෙල්ල කෙලවුණා පොඩ්ඩක් අයිකාව ඉස්සෙල්ල මොකක් කරි වුණා කනෙක්ෂන් එකට ඔල්ලි ස්ක්‍රීන් ගම frame generation on hurry on loose on cap motion off live දෙකම යනවනේ මේක හරි මේක ඒකත් හරි ටික් profile hurry hurry Ah, there you are. Nishant Nuvaredi. I don't think I can do this now. Best to come back. පස්සේ චානක
My friends and I like to spend our evenings. You wanna go there again? This cannot possibly be as difficult as it seems. कदमी कहा level 1 unlock करना लगा Where she said I could swim, did you fancy a mole? As long as we're only tied to feet Glad you could make it. Lucan's just over there. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Alright. That's nice to I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? I join your club. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Not out. Caps lock in target lock. Change the target with locket. Okay. You're better than that! Give them all four! Is that all you've got? Act like a winner! Victory. I could never duel like that. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up
and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. I've always said that travel broadens the mind. Kavi boy. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst Ella losers. Everyone in only the story follow the was host. terrible as well. Thank for Now following. those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Yeah, I'm going to again. I'm going to repoint the baraga. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. මේ වගේ තැනක් තිබ්බද?
You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken Ella, object good as thanks new for in the like. blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Or Revelio. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? නෑ. හරිද? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's cobstones. දැන් උඩට යන්නේ කොහොමද? A flying page must be around here somewhere. Follow pages ටික අල්ල ගන්න තියෙන්නේ හදලා අරගෙන. Revelio. Brilliant. එකත් අල්ලගත්තා. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's cobstones. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. තව ස්පෙල්. මායා ස්පෙල්. එන්නෙන් අන්ලොක් කරන එක අමාරු වෙනවා. මේව තිබ්බ විදිහට හදන්න පුළුවන්නේ. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's cobstones. තනත් මේ මොකක් හරි පෙන්නනවා ඒක තේරෙන්නේ. දැන් අර කන් ලොක් කළා දෙනවා. දැන් අපිට එළියට යන්න පුළුවන්. රුක්මා රිද්ම ආඩෝ රූකා යටින් යන්නේ සමුදු අයි
Slytherin in charge. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. කාසල් එකෙන් එළියට යන්න තියෙන කොල්ලෝ මේකේ අරක තියෙන කැලේ තියෙනවත් දන්නේ නැහැ නේ. මොකද්ද ඒ කැලේට කියන අඳුරු වනාන්තරයේද මොකද්ද? ඩාර්ක් ෆොරස්ට්. බේර කුමාර. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Great. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. මොකද කෑනවා ඉන්න. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. My brother just started at Hogwarts as a Gryffindor. Thought the I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. අඩෝ මල්ලෝ වතුර දාන්න මේ මල් බගල් දී විතරයි. Hogsmeade අන්න අර is මේක beautiful තියෙනවනේ. this time of year. අඩෝ Everyone will tell us කොසු it's පදින්නත් at තියෙනවා. Christmas. But ඇය that's ගහන්න one of එපා the few පුෂ්. times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. ලැග් එකක් තියෙනවා මේක SSD එකේ. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. අම්මට සින්දු කියන මල්. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something අන්න අර started there. I පියාඹර heard rumors that hippogriffs had been spotted සත්තු nearby. දෙන්නෙක් යනවා. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Likely Nah. already named them too. Prancehoof and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest. එසේ ලක්ෂාන්. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. මැක්ස් I will රුචි say, මැක්ස් රුච්චිර මොකද වෙන්නේ බොසා ඔකෝ ඉන්නේ මම මේ හොග්වට්ස් ලෙගසි ගහන්න කියලා බැලුවේ එක සැරයක් නම් මොකක් හරි වෙලා කෙලවුණා මම මේ ආයේ දෙවෙනි පාටත් මේ දාගත්තේ අද ලයිව් නැත්ද මම දැක්ක ඊයේත් ලයිව් ඉන්නවද කොහෙද හොඳයි බන්
හොඳයිද බං ගේම් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගේම් එක හොඳයි මේ මට තේරෙන්නේ මේක මේ SSD දාන්න කියලා දෙනවා SSD තමයි දැන් තියෙන්නේ ඒ වුණාට පොඩි නිකන් ගේම් එක ස්ටක් වෙවි යනවා වගේ සීන් එකක් තේරෙනවා What මට about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. ඊයාවේ නෑ අද එනවා Castle and exploring එල has එල been එල එල just quite a bit. මේ සෙට්ටලා මේ මොකක් හරි ගේම් එකක් Hogwarts has ගහමුකෝ become something of a home now. ඔයගොල්ලෝ I would say. Fortnite ගහනවනේ Hopefully it Fortnite will for you too. මට එච්චර සෙට් නෑ Mr. Moon. He is ආයිසරයක් අන්බවුන්ඩ් සෙල්ලම් කරනවා නම් කියන්න worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. ගහම හොර එක Ducky and Arian. හොර එකක් ගහම මේ මට මේ වෙලාවේ බයි කරන්න සල්ලි නෑනේ ගේම් බයි කරන්න Castle where it's safe. Good luck to both of මේ you. කියන කට්ටියත් ඒක සෙල්ලම් කරන මොකක් කරන්නේ නැද්ද අර වන් සියුමන් හරි මොකක් කර කියලා තියෙනවනේ ඒක හොර එකක්ද Poor Mr. Moon. A demi, guys. නෑ ඔය ප්‍රී මොකක් හරි නම් ගහන්න පුළුවන් අනිත් ඒවා බයි කරන්න සල්ලි නෑ මේ I වෙලාව will say that I have never seen him in such a state. නෑ මොනවද මේ තියෙන්නේ Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. කඩන්න I ඉදලා am පුළුවන් happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are ඒක ටිකක් හොර ටයිප් වගේ ටිකක් අපිට ඒකත් ගහන්න පුළුවන් එක ගෝ එහෙම වුණොත් එල ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා නම් කියන්න මේ මම ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න දාන්න ගහනවා නම් කියන්න and A new wand. of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. එල එල ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ ගේම් ලෝ එක බලන්න ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ ගේම් ලෝ එක බලන්න සීරාවට අද මම නම් කියේ නෑ මේ පොඩි හිමාඩුවක් දැම්මා මොනවද මේ මෙතෙන්ට යම් බලන්න කොද්ද හොයන්න ගැන මුලින්ම මෙතෙන්ට යන්න An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I Dilshan. thought I might be seeing you Hi. soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity. but ප්‍රී that is දවසක where ෆුල් ඩේ my ලයිව් එකක් spellcraft දාමු සෙට් කළා come in. සිරාවට දාමු දාමු Stay the දාමු course. දැන් අවුලන්නේ දැන් කොල්ලට ඩේටා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ දාන්න පුළුවන් මේ කනෙක්ෂන් එක ප්‍රශ්නෙත් නැහැ දැන් ගෙවල් පැත්තේ ඉන්නේ හින්දා And I too see it. නිවාඩු පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අයි ලබන මාසෙ තමයි Items like custom ලබන පොයට එමුණු සෙට්ලා දාමු උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් පොයට මේ පුෂ් යන්න And now, කෑ ගහන්න let's get the spellcrafts you need. යන්න A potting table and a pool. එන ලබන පොයට දාමු ලයිව් එක උදේ ඉඳන්
අවස් වෙනකන් හරි රෑ වෙනකන් හරි being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? ආනිවා එල නාද මේ තෝරන්න කියන්නේ If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. මදන්න ගත්ත ඌසව පෙන්න්න කෝ පේන්ද ඔයා වහනවා එන්න මේ ඉන්නේ හයිගේ තව එකකින් ඕනේ මෙතරනේ අඩුවට මම පූසන් තාසයෝ ඉතින් මමත් එහෙම තමයි අපේ ගෙදර ආයි දෙන්නෙක් ඉන්නවා තෝ කොහෙද කියන්නේ කොහෙද යන්නේ උන් දෙන්න ඉතින් ආයි උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් අම්මත් එක්කයි තාත්තත් එක්ක තමයි මං ආවට පස්සේ මාත් එක්ක මේ ගේම් එකෙත් ඉන්නවා කියහම පූසෙන් මේ ගේම් එකේ ඉන්නව නම් අලි සයිස් තව එකෙක් ඉන්නවා තැමිලි පාටි ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ඉන්නම් පොඩ්ඩක් කවුල් ගේම් එකේ කියන්නේ සමහර මේන්ම ඒවා ටික නම් මේ හොඳට හදලා තියෙනවා Just a moment, please. ඔව් මේකෙත් ඉන්න මේකෙත් ඉන්න For a new wand. Yes. එක එක જાතියෝන් ඉන්න About time. Yes, about time. Well, you're our new 50th. මේක ලස්සනයි ගේම් එක මේ ස්ටෝරි නම් කියන්නේ මොකක්ද ඒකට හැරි පොටර් එකට කලින් සීන් එකක් යන්නේ I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. එඩෝ පොඩ්ඩක් සීන් එකක් තියෙනවා තමයි Powerful call. තව සීන් එකක් තියෙනවා ඉතින් මේකේ මේ මම මේ ග්‍රැෆික් ලෝම දාලා ගහන්නේ මේ අර ලැග් වෙන සීන් එක මොකක්ද කියලා මට හිතා ගන්න බෑ ඒක SSD කේස් එකද නැත්නම් මගේ කියන්නේ වෙන මොකුත් 100ක් යූස් වෙන්නෙත් නෑ RAM එක හැබල් 180ක් යූස් වෙනවා ඒක වෙන්න ඕනි අවුල ලෝ දාලත් ඒ සීන් එකදී අම්මට උඩු Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. අඩෝ මේ බෑග්‍රවුන්ඩ් එකට ස්ටිකර් පාරක් ගහමු ඩිසයින් එකක් හරි ලයිට් එකක් හරි ගහමු මගේ කියන්නේ මගේ බෑග්‍රවුන්ඩ් එකට නවා කියන්නේ මම මේ බෑග්‍රවුන්ඩ් එක කියන්නේ මම මේ රූම් එක පොඩ්ඩක් මාරු කරා නැත්තම් බෑග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් බෑග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබි ලස්සන බෑග්‍රවුන්ඩ් එක මේ මම මේ ස්ටුඩියෝ එක හදන්න කියලා හිතාගෙන මේ වෙන රූම් එකක් ගත්තා දැන් ගෙදර ඒ කියන්නේ ස්ටෝස් එක වගේ බඩු දාලා තිබ්බ රූම් එක තිබ්බා ඒකේ බඩු එක පොඩක් එහෙට මෙහෙට කරලා මුළු රූම් එකම සුද්ධ කරලා රූම් එක ගත්තා දැන් මේ තව පොඩ්ඩක් එහෙම මේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා මේක සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරලා හදාගන්න කියලා බැලුවේ අප්‍රේල් පහු වෙයි හැබැයි පොද දැම්ම පොඩ්ඩක් අමාරු ජොබ් එක මාරු වුණ හින්දා මේ පොඩ්ඩක් ආර්ථික තත්ත්වයට පොඩ්ඩක් කෙලවෙලා තින්නේ ඒක හරියාගත්තට පස්සේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ තමයි කොහොමද ඉතින් මේ මේකට වැඩේට බහින්න වෙන්නේ එතකන් මෙහෙම යනවා
beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. එහෙනම් අවුලක් නෑ බං කරගන්න ඵලය සිරාවට මෙහෙමයි මේ කියන්නේ මම දැන් කොහොමත් මේ කියන්නේ අර ස්ටුඩියෝ සීන් එකකට බහින්න කියලා හැදුවේ මේ සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරලා ඊට පස්සේ සේරම මේක සේරම හදලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මොනාරි දාලා හරි ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් කරේ මොකක් කරේ එහෙම හරි ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සීන් එක නම් තාම මොකුත් නැහැ ඔළුවේ අයිඩියා එක මේ අරක නම් තියෙනවා මේ කියන්නේ සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරන සීන් එක නම් කොහොමද තියෙනවා නැත්නම් කතා කරන සද්ද නම් මනම් ඇහෙනවා ගෙදර කට්ටියගේ බලමු සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරලා ඊට පස්සේ මොකක් හරි කරන්න පුළුවන් සීන් එකක් බලමු අයිඩියා නම් තියෙනවා ඔළුවේ මේ පොඩ්ඩක් මේ අවුරුද්ද මැද විතර වෙයි වගේ වුණා සේරම ටික ලයින් කරගන්න තව ගන්න තියෙන මොනිටර් නම් මම ඒක ගන්න තියෙනවා Welcome to J Pippin's Potions. බලමු කොහෙද ඉන්නේ ගෙවල් නම් ඇවිලි පිටියේ දැන් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඇවිලි පිටියේ ඉස්සෙල්ලා නම් කොළඹ හිටියේ Goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was... මේ පොඩ කතා කරන සීන් වැඩි නේ ඒකනේ මට තියෙන අවුල කියවන සීන් තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ තාම මේ මේකේ අර මොකක්ද ඒ කියන්නේ මායාවල් සේරම තාම අන්ලොක්ුනේත් නැහැ මොනවාද තව ගන්න තියෙන බඩු ගන්න තියෙන බඩු කියන්නේ PC එක හදන්න ගන්න තියෙන බඩුද අහන්නේ නැත්තම් මොකද්ද මේ කාමරේ කියන්නේ රූම් එක හදන්න තියෙන බඩු වල මේක දාන්නේ රූම් එක හදන්න නම් තියෙන ලොකු අයිඩියා එකක් තියෙන ඔළුවේ ඒකට පොඩි බඩු ටිකක් තියෙනවා ඒ ටික මේ තියෙද කියලා හොයන්න ඕනේ තැන් ටිකක් හොයාගන්න මේක ගන්න මම ගාන කතර ගත්තට පස්සේ තමයි ඒක බලන්නේ මොන කොහෙද තියෙන්නේ මොනවද Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. ඔක්කොමනේ ඔක්කොම කියන්නේ මේමයි PC එක හදන්න තව ඕනි තව මේකට ගා ගන්නවා 16GB RAM එකක් ඊට පස්සේ M.2s හරි NVMe එකක් හරි වදිනවා 2TB ඊට පස්සේ 144 වලට වඩා වැඩි මොකක් හරි එක මොනිටරයක් ලයින් කරගන්න ඕනේ අඟල් 32 විතර 2K ඊට පස්සේ ආයි තියෙන්නේ 2K මොනිටරයි ඊට පස්සේ ආයි වදිනවා තව 1080p මොනිටර් දෙකක් 1080p අඟල් 22 වගේ මොනිටර් දෙකක් වදිනවා තව වදිනවා කම්පියුටර් ටේබල් එකයි ඊට පස්සේ පුටුව කොයි ගන්න ඕනේ රූම් එක හදන්න නම් තියෙන්නේ
මේක පාර්ටිෂන් බෝඩ් ටිකක් දාගන්න ඕනේ පාර්ටිෂන් කරන්න. කියන්නේ බිත්තිය දැන් තියෙන බිත්තියට වඩා අඟල් 4ක් විතර මේ බිත්තිය ඇතුළට අරගෙන ආයි පාර්ටිෂන් වලින් බෝඩ් එකක් වදිනවා. ඒ බිත්තියයි පාර්ටිෂන් බෝඩ් එකයි අතරට වදිනවා මේ තව මේ කියන්නේ කුෂන් ලේ එකක් වගේ ලේයර් එකක් තියෙනවා මේ මොකක්ද ඒකේ නම මතක නෑ මේ AC කරන කට්ටිය එහෙම ඒව යූස් කරනවා මේ සවුන්ඩ් ප්‍රූෆ් කරන මේවට නිකන් අර ගිනි ගන්න නැති සවුන්ඩ් එක එහාට මෙහාට යන්නෙත් නැති මේ මැටීරියල් එකක් තියෙනවා නිකන් අර පුළුන් වගේ සීන් එක. ගද්දික නම ග්ලාසෝල් කියලා හරි මොකක් කර කියන්නේ. අන්න ඒ ටිකේ ගණන් බලන්න ඕනි. ඊට පස්සේ පාර්ටිෂන් බෝඩ් ටික ගන්න ඕනි. C channel ටික ගන්න ඕනි. ඔය ටික තමයි. මේන් මේ යන්නේ ඒ ටික තමයි. ඊට පස්සේ මේ PC එකේ ආයි කේසින් එකක් වදිනවා. දැන් තියෙන කේසින් එක මෙලෝ රන්නේ. ඊට පස්සේ කූලරයක් වදින්න ඕනි මේ ලික්විඩ් එකක්. ඔය ටික තමයි. ඒ ටික වැදුනාම මේ සම්පූර්ණයි සේරම ටික. ඊළඟට මයික් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා ආයි. ඒ ටික තමයි ඉතින්. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. දැනට හිමීට අප්ඩේට් කරගන්න හදන ටික ටිකද මේ එක සැරේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් මේ තව අප්‍රේල් පොඩ්ඩක් පයින්න ඕනේ මේ මම හොඳ ගානක් කියන්නේ සුපිරිම ගානක් යට කරන්න වෙන සීන් එකක් තියෙන්නේ. මැෂින් එකට කොහොමද යයි තව කියන්නේ මොනිටරේටයි නෑ මොනිටර් 3ටයි M.2 එකටයි ඊට පස්සේ කේසින් එකයි කූලරෙයි RAM එකයි ඔය ටික තමයි මැෂින් එකට වදින්නේ. ඒ ටිකටම යයි මගේ ගලම් බැලිල්ල හැටියට නම් 3ක් වත්තා. කියන මම ගණන් හදලා නෙවෙයි කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් මට හිතන ගණන් කිව්වේ මොනිටර් 3ටම යයි ඕනනම් ලක්ෂයකින් විතර ෂේප් කරගන්න පුළුවන් මොනිටර් 3ම. ගන්න හිතන් ඉන්න මයික් එක මොකද්ද? මොකද මේ ආයේ ගන්න හිතන් ඉන්න මයික් එක දැනට මම සිලෙක්ට් කරලා නැහැ තාම මයික් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මයික් එක මේ ඊයේ පෙරේද යාළුවෙක් මේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකත් එක්කම මයික් එකක් දැම්මා 50 ගානකට වගේ තියෙන එකක්. මට බ්‍රෑන්ඩ් එක මතක නැහැ. එහෙම වුණොත් ඒක බලනවා නැත්තම් තව පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා Logitech එකකට වගේ බහින්න කියලා බැලුවේ. අම්මට. ඩොජ් එක අපර ආයතන හිටියෝ කන්න යනවා. ඒ මට මෙතන යන්න බෑ. අපර ඩොජ් එකෙන් ගහන්න දෙන්නේ. මැරුවනේ. ජී එකකින් ගහන්න අමාරුයි. ජී නෙමෙයි මොකද Hey! Ade. Ade, merah.
එල බ්‍රෝ හවසට සෙට් එල්ල බහිලා අඩෝ මෙතන දැන් ගහන්න බෑ ගහනවා දෙකේ දාලා ගහනවා හරි හරි මරණයි සරේන නෑ ඩවුන් පුතා එල බං හවසට සෙට් මේ කොහමත් තාව ඔළුවේ තියෙන ගානේ හැටිනම් තව දෙකක්වත් යයි දෙකක් නෙමෙයි මොනිටර් ටිකටයි මැෂින් එකටම තව දෙකක් යයි Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. බලමු I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Look out! අම්මට ඊයඩට ඇතුලා අඩ දැන් නම් වදිනවා ගොඩකින්න Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! වදිනෝ Right. X. අම්මට අවුඩු. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard! Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Nagia? Repair the damage. A moment if you will. I will see what he wants. Lucky they didn't do more damage. Damage ටික repair කරන්න දිනවනේ. One last thing for Officer Singer to worry about. Repair it. Who's that part?
තව කීයක් තියෙද? 4යි. මෙතනක් තියෙනවා. බොබ්බයි මට නටනවා ඇතුලේ. තව මොකද්ද මේ රිපෙයාර් කරන්න කියන්නේ? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented මං මෙතනද? repair. දැන් රිපෙයාර් කරන්න දෙන්නේ නැහැ බා. යකෝ බැටරි කොට ගහලා තියෙනවා. තව එක තැනක් තියෙනවා කොයි හරි. මෙතනනේ. We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more. Rags wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Russia is streaming. Hi. Plenty for your perusal today. Take your time. You won't be disappointed. That's a glad... මොකද කරන්න තියෙන්නේ? දෙන්නේ. හරි. මේ මොකද්ද? I suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Taranga. Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it is not too busy, you might even meet Don't Serona, matter to the pick. owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know.
You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps Deumi, hi. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Pasindu Ponsar Adda Niwadu Niwadu Damaba. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope මොකද වෙන්නේ? But for the moment, we should return to the castle. මම ඉස්සෙල්ලා දාපු ලයිව් එක කැන්සල් වුණා මොකක් හරි වෙලා කනෙක්ෂන් එරර් එකක් වැටලා. I don't want her to worry. නායි ලයිව් එක ආයි ඔන් කරන්න උනා ඒකින්ද. කොහෙද යන්න කියන්නේ select Hogwarts map button. Hogwarts. අවසට ගෙවල් පැත්තේ එන්න
වරේ අවසර මං ගෙදර කොහොමද මේක බැක් වෙන්න ඕනේ ෆස්ට් ට්‍රැවල් control fast travel command room command room හරි අර ඇතුළට ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ Welcome to Hogwarts. Come and see me. I discovered something. Look at we found it. Yes. සද්දයන් හිමීට ලයිව් එක කියන්නේ මගේ සවුන්ඩ්ද ගේම් සවුන්ඩ්ද මට පොඩ්ඩක් නිකන් විස්තරයක් කියන්න ගේම් සවුන්ඩ්ද මගේ සවුන්ඩ්ද ගේම් එකේ සවුන්ඩ් වැඩි කරන්න පුළුවන් මගේ සවුන්ඩ් ඇහෙන්නේ නැති විතරනේ කවන්නේ ඔන්න වැඩි කරා දොරහල අනේ මෙන්න මේ තැන දැකලා පුරුදුද ඔයගොල්ලොන්ට To be honest, anything I could get in Diagon Alley this year, I was able to find in Hogsmeade. Acceptable. Acceptable? In transfiguration? No child of mine. ගේම් එකේ සවුන්ඩ් වැඩි කරා මේ දැන් ඇහෙනවා ඇති මම හිතා I almost bought an owl in Diagon. Odd coloured eye, and it quite appealed to me. slow man
ලහිරු Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. How nice to see you, my young friend. හරි තියෙනවා මට පෙන්න අරක ලොක් කියලා අයියේ I'm here about the new spell you Panda wanted to baby, teach me, hi. Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. No, When you're පිටිපස්සේ ඇස් finished, දෙකක් තියෙනවා. come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Open the quest log. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be.
Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. Hello, I know. Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. You'll get it! Atau එහෙමයි කරන්නේ. Nicely done! Two. That's it! Excellent form! I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Then go to the end. In the 2 round. Okay. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. You're better than that! Come on! Expelliarmus! Act like a winner! Reparo. Arrest the man! I'm the one! There goes. Eu.